ಹಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸರ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ವೆನ್ ವಿಲ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಟುಡೇ ಇಸ್ ದ ಡೇ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಯಾಕಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು? ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಬಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟಾಪಿಕ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಓಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿನೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ವೈ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಕಲಿತಾ ಇರೋದೇನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟು ನೋ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಮೇನ್ ಆಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೇನೆ ಈ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಟಾಪಿಕ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ 11th ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರೋದು. ಸೊ the ultimate purpose of the class 11th straight line topic is to find the equation of a straight line. So complete chapter ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರೆದ್ರೆ ನನಗೆ ಅದು ಯೂನಿಕ್ನೆಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಯೂನಿಕ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರೆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕರ್ವ್ ಆಗಿ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯುನೀಕ್ ಕರ್ವ್. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಒಂದೇ ಈಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ಎರಡೆರಡು ಕರ್ವ್ ಬರಬಾರ್ದು. Is that right? So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಯುನೀಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಅಲೌ ಅಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಯುನೀಕ್ ಕರ್ವ್, ಈ ರೀತಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಪರ್ಪಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್, ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಯುನೀಕ್ನೆಸ್ ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಎಸ್, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು. Suppose I would like to construct a straight line here. Okay. Nodi, I take the x and y axis, students. X ಮತ್ತೆ y axis consider ಮಾಡ್ತೀನಿ. Okay ನಾ? X and y axis. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? Suppose I tell you that construct a straight line which is making an angle of 45 degree with x axis ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. What I tell that construct a straight line which is making an angle of 45 degree with x axis. So line ಎಲ್ಲಿದೆ? So it is making an angle of 45 degree. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಈ ರೀತಿ ಬರೆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬರ್ತಾನೆ, he will tell that ಸರ್ ಯಾಕೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ? I can also write a straight line like this which is making an angle of 45 degree. Right? But the problem is this, whatever the data I give, it is not unique. ಅದಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟೆ ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಒಂದು ಯೂನಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯೂನಿಕ್ ಕರ್ವ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಏನು ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ವಿಚ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಹೌದಲ್ಲ? ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇದೆ, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಏನಾಯ್ತು 45 ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯೂನಿಕ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯೂನಿಕ್ನೆಸ್ ಹೇಗೆ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡೋದು? ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಇದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ, construct a straight line which is making an angle of 45 degree and also passing through 1,1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾನು construct a straight line which is making an angle of 45 degree and also passing through 1,1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ 1,1 ಅಂತ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಒಂದು ಲೈನ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಒಂದು ಲೈನ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಲೈನ್ is creating an angle of 45 degree with x-axis. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? only this line can be constructed. ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಲೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಂಗಲ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ 1,1. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ನೋ. ಸೊ ಈ ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ರೆ ನೀವಲ್ಲ, ಇನ್ನು 100 ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಬಂದು ಈ ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಈ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗಾರೆ ಕರ್ವ್ ಏನಾಯ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಯೂನಿಕ್ ಆಯ್ತು. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಈ ಯೂನಿಕ್ನೆಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್, ಒಂದು ಆಂಗಲ್. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ಮುಂದೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯೂನಿಕ್ನೆಸ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಇಷ್ಟಿಂದ ಮಾತ್ರನಾ? ಇಲ್ಲ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆ ಕೇಸ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಸಿ suppose I tell you to construct a straight line using only one point. Okay, so suppose I tell that construct a straight line passing through 2,3 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. So there is a point here 2,3. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಪಾಸ್ ಆಗೋ ತರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. So one of the student will come and write like this. So ಈ ರೀತಿ ಬರೀತಾರೆ. Assume that he is drawing a line from here.
ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಬರೀತಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಂದು ಈ ವಿಲ್ ಡ್ರಾ ಅ ಲೈನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಹೌದಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಈ ವಿಲ್ ಡ್ರಾ ಅ ಲೈನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಹಿಯರ್? ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ passing through 2, 3. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, there are infinitely many lines which I can construct passing through 2, 3. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ there is no uniqueness here. ಹೇಗೆ ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯುನೀಕ್ನೆಸ್ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನನಗೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯುನೀಕ್ನೆಸ್ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೌ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಯುನೀಕ್ನೆಸ್ ಹಿಯರ್? ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಂಗಲ್ ಕೊಟ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ what data. That data is nothing but, instead of giving 1 point, I will give you 2 points. 2 points ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಓಕೆನಾ? So suppose if I tell now, construct a straight line passing through 1, 1, passing through 1, 1 and 4, 2 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. So construct a straight line passing through 1, 1 and 4, 2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? So I need to construct a straight line passing through these 2 points. So if I ask any person to construct a straight line passing through these 2 points, students, definitely he will construct a line like this. ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? He will construct a line like this. ಸೊ ಈ ತರ ಲೈನ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕೂಡ ಲೈನ್ ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯುನಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ obtained when 2 types of data are given. ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡೇಟಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು? 2 types of data. So 2 types of data. What is that data? So ಮೊದಲನೇ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದು angle made by line with x-axis, with positive x-axis in taken in anti-clockwise direction. ಹೌದಲ್ಲ, ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತಗೊಂಡೆ ಆಂಗಲ್ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ, ಈ ರೀತಿ ತಗೊಂಡೆ. ಇದು ಯಾವ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಡಿರೆಕ್ಷನ್? ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡಿರೆಕ್ಷನ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ 1 minute. Yes. So angle made by the line with positive x-axis taken in anti-clockwise direction. Right? ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕ? ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕ? ಇನ್ನೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು? ಆಂಗಲ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಲೈನ್ ಕೊಟ್ರು, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? with what? With a point on it, with a point on the straight line. ಸೊ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನ್ ಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನನಗೆ? ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನನಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಆಂಗಲ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಲೈನ್ ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅಂಡ್ ಆ ಲೈನ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು? ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡೇಟಾ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಗಿವನ್. ಎರಡನೇ ಡೇಟಾ ಏನು? ಇಫ್ 2 points, okay, if the coordinates of the 2 points lying on the straight line, okay, so lying on the straight line. So ಎರಡು ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ರೆ, yes, if these 2 data are given students, then I can tell the uniqueness of straight line. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಎರಡು ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಯುನಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಸೊ 2 types of data need to be given to determine the uniqueness of the straight line. ಯಾವ್ದು? ಮೊದಲನೇದು angle made by the straight line with positive x-axis with a point lying on the line, and also students ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ coordinates of the the 2 points lying on the straight line. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ನೋಡಿ, 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ? they are lying on the straight line. ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು. We can determine the uniqueness of the straight line. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Or we can tell that if the coordinates of the 2 points through which the straight line passes, ಈ ರೀತಿನೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. through which the straight line passes, ಈ ರೀತಿನೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. through which the straight line passes. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ the complete chapter will revolve around these 2 data. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಈ ಎರಡು ಡೇಟಾ ಮೇಲೆ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ವಿ ಶಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್? Yes, we shall start with angle.
ನೋಡಿ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಬೇಕಾಯ್ತು, ಆಂಗಲ್ ಬೇಕಾಯ್ತು. ಐ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಆಂಗಲ್, ಹೌದಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಸೊ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಯುನೀಕ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಹೌದಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಎಸ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಹಿಯರ್. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಸಪೋಸ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೈನ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇದೆ ಆಲ್ಫಾ 1, ಹೌದಲ್ಲ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ, ಆಲ್ಫಾ 2 ಇದೆ, ಹೌದಾ. ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆಗೆ, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆಲ್ಫಾ 3 ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಂಗಲ್ ಇದೆ ಆಲ್ಫಾ 4. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ 4 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಂಗಲ್ಸ್. ಬಟ್ ಆಂಗಲ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್, ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅ ಯುನೀಕ್ ವರ್ಡ್. ದಟ್ ಯುನೀಕ್ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್. ಸೊ ವಿ ಶಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಸಚ್ ಅ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ನೋಡಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ, ವಾಟ್ ವಿ ಶಲ್ ಡೂ ನಾವ್ ಇಸ್, yes, we shall start with the definition of inclination, students. Yes, so coming to the definition of inclination. So what do you mean by inclination? ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದಲ್ಲ inclination ಅಂತ ಏನಂತ. So inclination ಅಂದ್ರೆ ಏನು, it is an angle. Yes, it is the angle made by the straight line. It is the angle made by the straight line with positive x-axis in anti-clockwise direction. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಜೊತೆಗೆ, so if I consider any straight line with respect to x-axis, so I get a straight line like this, ಹೌದಲ್ಲ. So here there are two angles created. ಒಂದು ಥೀಟಾ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು 180 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಸ್ ದಟ್ ರೈಟ್? ಸೊ ಟುಗೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ, ಹೌದಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಥೀಟಾ ಐ ಟೇಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯುನೀಕ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ಯುನೀಕ್ನೆಸ್ ಅದು? ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಮೆಜರಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಅಂಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಇನ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡಿರೆಕ್ಷನ್. ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ this theta is called as inclination. Therefore we can tell like this: the angle theta made by the straight line, the angle theta made by the straight line with positive x-axis taken in or measured with positive x-axis measured in anti-clockwise direction is called as anti-clockwise direction is called as inclination. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ದ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ with positive x-axis measured in anti-clockwise direction is called as theta. So clearly students, theta lies between students 0 and 180. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ theta lies between what? 0 and 180. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ರೈಟ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೇಸ್ ಬೇಕು ನನಗೆ. ಸೊ ಐ ಶಲ್ ರೈಟ್ ದ ರಿಮಾರ್ಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. So for a horizontal line and for a vertical line, what will be the inclination? ಇದು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಅ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಶಲ್ ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಅ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಹಿಯರ್, ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೈ ವಿತ್ ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ and the origin. Suppose if I write a line like this is called as the horizontal line. So this line is called as horizontal line. For this line students, horizontal line, so ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನ. ಈ horizontal line ಏನಿದೆ ಇದು parallel to x axis ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಕೇಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, if I consider the second case here, see here, so here what happens, we get x dash, okay, and then y dash with the origin. So this line students, it may also lie on x axis. ಏನಿದೆ ಈ ಲೈನ್ ಏನಿದೆ ಈ ಲೈನ್ ಮೇಲೆನೆ ಬರ್ಬೋದು. Okay, even it can come on x axis also. So here we get the line L. So ಹಂಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಈ ಲೈನ್ L ಏನಿದೆ it can be parallel to x axis or students it can coincide with x axis.
ಓಕೆನಾ. ಈ ಎರಡೂ ಕೇಸ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯು ನೋ ಇಟ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್? ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ಹೌದಲ್ಲ. ಆಂಗಲ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಏನಿದೆ? 0. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಆಂಗಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಹಿಯರ್. ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ರಿಮಾರ್ಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹಿಯರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಫಾರ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್, for a horizontal line, for a horizontal line, that is the line parallel to x axis, the line parallel to x axis, the line parallel to x axis, or coinciding with x axis, coinciding with x axis, the inclination will be 0. The inclination theta will be 0. The inclination theta will be equal to 0. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಆಯ್ತು. ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಗೆಟ್ ದ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಆಲ್ಸೋ? ಎಸ್, ಶ್ಯೂರ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿಮಾರ್ಕ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಮ್ ಟು ದ ರಿಮಾರ್ಕ್ 2. ಸೊ ರಿಮಾರ್ಕ್ 2 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಲೈನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಒಂದು ಲೈನ್ ಬರೀತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ವಿತ್ ದ ಆರಿಜಿನ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಲೈನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೈನ್ ಎಲ್. ಸೊ ಐದರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಮೊದಲನೇ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಅಂಡ್ ಎರಡನೇ ಕೇಸ್ ಏನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಡ್ಯಾಶ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಸ್, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್, y dash and origin here. So ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, the line which I am considering, it is lying on y axis. The line which I am considering, it is lying on y axis students. That is nothing but it is coinciding with y axis. So ಎರಡೂ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, it is creating what type of angle? Yes, it is creating 90 degree here. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? So the inclination is what students? The inclination is 90 degree here. Got it? So hagadre, so what I can write here students, therefore in the second case, for a vertical line, that is the line parallel to y axis, the line parallel to y axis, or coinciding with y axis, or coinciding with y axis, the inclination theta is equal to 90 degree. The inclination theta equals to 90 degree. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಎರಡು ಕೇಸ್ ಕೂಡ? ಓಕೆ. ಸೊ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ಗೆ ಆಂಗಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 0 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದ ಲೈನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆರ್ ಕೋಇನ್ಸೈಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ವಿ, ಏನದು, ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ವಿ. ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕಾ? ನೋಡಿ, ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬರೆದಾಗ, ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಎನಿ ಲೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, there is some bending there in the line. ಹೌದಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಅ ನಾನ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್, ಒಂದು ನಾನ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ, ಯಾವ್ದು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹೌದಲ್ಲ. ದ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ is considered with respect to x axis, right? And bending ಯಾವ ರೀತಿ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. If I consider this line to be slightly bending like this, ಸೊ ನಾನೇನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಲೈನ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಲೈನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ತರ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಈ ತರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅಥವಾ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೈಟ್ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದಲ್ಲ, ದ ಹೈಟ್ ಈಸ್ ವೇರಿಂಗ್. ನೋಡಿ, ಈ ಲೈನ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಲೈನ್ ಈ ರೀತಿ ಬಂದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಸೊ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದ ಹೈಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಹೈಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್.
ಅಂದ್ರೆ ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆಂತ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆಂತ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಅಂಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ವಿತ್ ದ ಆಂಗಲ್. ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೈಡ್ ವಿತ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ವಿತ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಯಾವುದು? ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ tan theta. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ವಿ ಆರ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ದ ಹೈಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ದ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್. ಎರಡನ್ನೂ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಾಟ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವಿ ಟೇಕ್ ಅ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಇಸ್ tan theta. And this tan theta is called as the slope of the line. Slope of the line ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, how much it is bending with the x axis. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಈಸಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ tan theta ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ, tan ಫಂಕ್ಷನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ tan theta, theta is nothing but the inclination. This is considered as slope. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಂಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೋಣ. ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಸೊ ದ ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. Slope of a straight line. So slope of a straight line. What is the definition of slope of a straight line students? Slope ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ? angle theta, that is the inclination, right? So ನಾನೇನಂತ ಬರೀತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ? if theta is the inclination, if theta is the inclination of the straight line, if the theta is the inclination of the straight line, then m is equal to tan theta, is called the slope of the line. Then m equals to tan theta is called the slope of the line. So this is the definition of slope of the straight line. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? if theta is the inclination of the straight line, then m equals to tan theta is called as the slope of the straight line. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡು ಕೇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಯಾವುದು? ಒಂದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್. ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲೈನ್ ಏನಾಯ್ತು? tan theta was ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಬಂದಾಗ ಆಂಗಲ್ ಏನಾಯ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಏನಾಯ್ತು? 0 ಇತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ tan 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 0 ಆಗುತ್ತೆ. Therefore, the slope will be 0. The slope will be 0 if it is parallel to x-axis. Hagadre students, I can take again two remarks. I can take remark 1 and remark 2. Okay. So that is nothing but the very first one students, for a horizontal line, that is a line parallel to x-axis or coinciding with x-axis. Okay, so here for horizontal line theta equals to 0, therefore m equals to tan 0, which is equal to 0. Therefore m will be equal to students 0. Okay, m will be what 0 for a line which is parallel to x-axis or coinciding with x-axis. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ let me come to the second note, that or second remark, for a vertical line. Okay, for a vertical line students, what will be the slope for a vertical line? Theta will be equal to what? 90 degree ala. Theta will be equal to 90 degree. What is tan 90 students? Not defined, right? Therefore m is equal to tan 90 degree, which is nothing but students not defined. So the slope is not defined for a vertical line. ಸೊ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ಲೋಪ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಲೈನ್ ಈ ತರ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೆಂಡಿಂಗೇ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ವೆನ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್, ರೈಟ್? ಅದರಿಂದ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಿಯರ್, ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಇಫ್ ದ ಲೈನ್ ಇಸ್ ವರ್ಟಿಕಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆರ್ parallel to y-axis or coinciding with y-axis. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? we get not defined. ಯಾವಾಗ not defined ಆಗುತ್ತೆ? if the straight line is vertical, ಅಂದ್ರೆ if it is parallel to y-axis or coinciding with y-axis. ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ಲೋಪ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋದು ಜಸ್ಟ್ if I have ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಸ್ಲೋಪ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೂನಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಬರೀ ಆಂಗಲ್ ಇಂದ ಮಾತ್ರ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ,
ಯೂನಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಆಯಿತು? ಸೊ ದ ಯೂನಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ವಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ. ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ಆಯಿತು, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಫ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಇಫ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ವಾಸ್ ಗಿವನ್, ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಡೇಟಾ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಟಾಪಿಕ್ ನಿಂತಿದೆ. ಮೊದಲನೇ ಆಂಗಲ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸ್ಲೋಪ್ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವುದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಲೆಟ್ ಮೀ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ದಿಸ್ ಡೌನ್. So here taking this down, yeah, okay, now let me continue further. So hagadre students, what I want now, I want to find the slope of the straight line. Okay, given the coordinates of 2 points on the straight line. Okay, so coordinates of 2 points on the straight line kottaga slope ಏನು ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ, let me consider this particular case now. So to determine the slope of the straight line, so to determine the slope of the straight line, when the coordinates of to determine the slope of the straight line when the coordinates of 2 points on the straight line is given. Yes, so let us consider this particular case. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೂಫ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. So how to determine the slope of the straight line when the coordinates of the 2 points on the straight line is given. ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದೋಸ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಸ್ P and Q. ನೋಡಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೂ ಒಂದೇನೆ, ಅಥವಾ ಈ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇನೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. So when a straight line is passing through 2 points, obviously those 2 points are lying on the line. Howdala? Right. So what I shall do now, students, now let P of x1 comma y1 and Q of x2 comma y2 be 2 points on the plane, or in the xy plane, be 2 points in the xy plane, and let L be the straight line, be the non-vertical straight line. Let us consider this particular case, students, be the non-vertical straight line. Okay, so because we know that if it is a vertical straight line, then the slope cannot be defined. ಹೌದಲ್ಲ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ತಗೋಬೇಕು ನಾನು? ಐ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ವರ್ಟಿಕಲ್. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಬಿ ದ ನಾನ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್, passing through P and Q. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ P and Q. ಸೊ ಅಂಡ್ ಅದ್ರ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ P and Q. Okay, and such that whatever the straight line I am considering, it is non-vertical. If it is non-vertical, students, surely ನೋಡಿ, ಈಗ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅ ಲೈನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅ ಲೈನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಈ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಯಾವುದು? x1 ಅಲ್ವಾ? ಹೌದಲ್ಲ? x1. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ x1, y1 ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ x2, y2 ಆದ್ರೆ ದಿಸ್ x1 and x2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್? ಸೇಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, x1 ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು x2. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು, therefore here x1 is not equal to x2. ಯಾಕೆ x1 is not equal to x2? Because I'm considering a non-vertical straight line. x1 equal to x2 ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ? x1 equal to x2 ಆಗೋದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇದ್ದಾಗ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿಂದ x1 ಗೆ ಏನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ x2 ಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರು 2, 3 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 2, 4 or 2, 5 ಬರುತ್ತೆ.
Is that right? Because the distance from y-axis is what? Is nothing but the value of x. Right? So ಅದರಿಂದ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ x1 equal to x2 ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಾನ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ x1 is not equal to x2. ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಡೇಟಾ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಓಕೆ, ಮೊದಲನೇದು ಏನು ಮಾಡಿದೆ? ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ 2 points. Then I am passing a straight line which is non-vertical through P and Q. And now, since it is a non-vertical line, surely students ಏನಾಗುತ್ತೆ? x1 is not equal to x2. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಲೈನ್ ಒಂದು ಲೈನ್ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಫ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್? ನೋಡಿ, ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ದಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನಾನು ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸಪೋಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸಪೋಸ್ ಐ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ನೌ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದೀಸ್ 2 points P and Q. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಒಂದು P ಆಫ್ x1, y1, ಇನ್ನೊಂದು Q ಆಫ್ this is nothing but Q of x2, y2. So these are the 2 points I get. So ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? I am passing a straight line here. So I am passing a straight line. Let me consider this straight line here. Yes. So this straight line I am considering students. ಈ straight line consider ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. And obviously students, if I extend this down, I am creating certain angle here. ಹೌದಲ್ಲ? So I am creating certain angle here. So this angle is nothing but theta ala. This angle is nothing but theta. Since this line is passing through P and Q, it is creating some angle, say theta. Istontu gottide nange, right? So clearly, or ಏನಂತ ಬರೆಯೋಣ ಈಗ? Let theta be the inclination of the line L. Let theta be the inclination of the line L. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಬಟ್ ಈಗ ಒಂದು ನನಗೆ ಡೌಟ್ ಇದೆ, ಸರ್ ವೈ ಡು ಯು ರೈಟ್ ದ ಲೈನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್? ಈ ರೀತಿನೇ ಯಾಕೆ ಬರಿಬೇಕು? ವೈ ಕಾಂಟ್ ಬಿ ದ ಲೈನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್? ಈ ರೀತಿ ಯಾಕೆ ಬರಿಬಾರ್ದು? ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಬರೆದ್ರೆ ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದ ಆಂಗಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕ್ಯೂಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಫ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಬೆಂಡ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ರೀತಿ ಬರೆದಾಗ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಆಂಗಲ್ ಒಬ್ಟ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ 2 cases, that is if the angle is acute or if the inclination is acute or if the inclination is obtuse. So let me consider 2 cases now students. I hope you have understood this. So ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಲೈನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಂಡ್ ಆ ಲೈನ್ ಯಾವ್ದಿದೆ? ನಾನ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ x1 not equal to x2, and definitely students, if I extend this line down or up, definitely it will create what? An angle with x axis. Now my doubt is whether this theta is acute or obtuse. So ಎರಡೂ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ನನಗೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಸಿಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಲೆಟ್ ಮಿ go through those 2 cases. So let me consider the case 1. So let us consider the case 1 students. So case 1 ಅಲ್ಲಿ suppose if I consider the case 1 and if theta is acute. So let me consider this particular case if theta is acute. So ಹಾಗಾದ್ರೆ now let me construct the straight line students. Now let me construct the straight line. So ಇದರಲ್ಲಿ x dash, y and then y dash. Okay, origin. So now let me draw a straight line first. So let me draw a straight line now. So straight line, yes. So straight line, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು straight line ಈ ರೀತಿ ಬರೀತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? So now here let me write like this. So there are 2 points here. One is here and the other one is here. Let us suppose like that. So ಮೊದಲನೇ point students, let me consider like this P of x1, y1, and another point students here Q of x2, y2. So these are the 2 points I am considering. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? So what is the angle for created here students? The angle is theta. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? But the problem now students, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಇದುವರೆಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದು tan theta ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿದೆ? m equals to tan theta. That is what I know now, because tan theta is considered as the slope of the line. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ tan theta ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೇನು ಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೈಡ್ ಅದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಬಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹಿಯರ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಇದ್ರ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ನನಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ರೈಟ್? ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್? ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಇದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ?
ಸೊ ಆ ಆಂಗಲ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನೇನು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಈ ಲೈನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಇವೆರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸಲ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿರೋ ಆಂಗಲ್ ಟಿಟಾ ಇಲ್ಲಿರೋ ಆಂಗಲ್ ಟಿಟಾ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ಸ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ, ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ನೌ ಇಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಅ ಲೈನ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಅಷ್ಟೇ ಆದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತಾ? ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಬೇಕು ನನಗೆ, ಅಂಡ್ ಆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲೆಟ್ ಮೀ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದ ಲೈನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್, ಎಸ್, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದಟ್ ಲೈನ್ ಹಿಯರ್ ನಾವು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, perpendicular to x axis. So sorry for the inconvenience. So idರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, yes. So here let me construct this particular line. Okay, yes, so I have got this particular line students. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, so we shall name these points. ಸೊ ನೇಮ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಇದೆ, ಎಮ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಅಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಆರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆರ್ದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ವಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ನೋಡಿ, ನನಗೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಯಾವುದು, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅದು x2 ಇದೆ, ರೈಟ್. ಅಂಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವುದು, y1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, x2, y1 ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಥೀಟಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೋಣ ಪಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಎಂ ಪಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ, because those are corresponding angles. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, if theta is acute, okay, if theta is acute, draw a line. So let us continue like this. Draw a line QM perpendicular to x axis and PR perpendicular to QM. Therefore the coordinates of R is what students, ಏನು ಬರುತ್ತದು, x2, y1 ಬರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ರೈಟ್. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಎಂ ಪಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಂಗಲ್ ಎಂ ಪಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಕ್ಯೂ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಂಗಲ್ ಆರ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ which is equal to theta. ಹೌದಲ್ಲ? Right. Therefore from triangle RPQ, okay, so we know slope find out ಮಾಡಕ್ತಾನೆ ಬಂದಿರೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ. So m equals to tan theta ಆಗುತ್ತೆ, right? So what is tan theta students now? That is nothing but the adjacent side divided by the perpendicular side divided by the adjacent side. What is the perpendicular side students? QR, and divided by ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, PR ಬರುತ್ತೆ. What is QR students? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ವಿ ಗೆಟ್ x2 minus x2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 0, ಅಂಡ್ y2 minus y1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ y2 minus y1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, y2 minus y1. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬಂತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ y2 minus y1 ಬಂತು, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ y1 ಮತ್ತೆ y1 ಸೇಮ್ ಇದೆ, 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, x2 minus x1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ, ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ x2 minus x1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್. therefore this is the slope students. therefore m is equal to y2 minus y1, divided by x2 minus x1. so this is how we find the slope when we are given 2 points on the straight line. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಮೊದಲಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. That straight line is a non-vertical line and it is passing through 2 points, say P and Q. So clearly P ಮತ್ತೆ Q ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಂಡ್ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, x1 is not equal to x2 ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ನಾನು ಈ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್. ನನಗೀಗ ಡೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನು ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆರ್ ಅಬ್ಟ್ಯೂಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಥೀಟಾ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ನನಗೆ ಥೀಟಾ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ಥೀಟಾ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಬಂತು.
ರೈಟ್. ಬಟ್ ನನಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ. ನನಗೆ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೈಡ್ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಬೇಕು, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ನನಗೆ ಇದ್ರಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು, ನನಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದು ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ ಎಳೆದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ ಪಿ ಆರ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಎಮ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಒಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಕ್ತು x2, y1 r, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದೇ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೇಮ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ PQR, what I get, students, I can use tan theta definition because m equals to tan theta is the slope, right? So m equals to tan theta use ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು. ಇದು ಯಾವಾಗ? when you know that the angle theta is acute. So similarly there is obtuse angle also ಅಲ್ಲ. So if theta is obtuse, students, so let me consider the case 2. Let me consider here case 2. If theta is obtuse, if theta is obtuse, if theta is obtuse, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದ ಲೈನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್. 1 minute, ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡೋಣ ಇದನ್ನು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್, ವೈ, ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಆರಿಜಿನ್. ಸೊ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಅ ಲೈನ್ now. So that line, let me construct like this because I need to get a obtuse angle now. ಹೌದಲ್ಲ? Right. So this angle is nothing but theta. ಯಾಕಂದ್ರೆ we need to consider with respect to positive x axis. ಅದು ಮರಿಬಾರ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? We need to consider with respect to positive x axis and measured in anti-clockwise direction. And ಈಗ ನನಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಕು. So let me consider those two points to be P and Q. So ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೈನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So arrow marks, and ಇದರಲ್ಲಿ P ಮತ್ತೆ Q ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. Okay, so this point is P and this point is Q. What is P, students? It is x1, x2, and what is Q? It is nothing but, sorry, x1, y1. This point is what? x1, y1, and this point is what, students? x2, y2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Got it? So now what I get, students? Again I need what? The tan theta. So tan theta ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾನೀಗ? adjacent ಮತ್ತೆ hypotenuse ಬೇಕು. The similar rule, students. So what happens, students, here now? Here I consider a point that is nothing but r. So ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮತ್ತೆ ನಾನು ಎರಡು ಲೈನ್ ಎಳಿಬೇಕು. So let me draw again two lines here. So this line P and then here which meets here, and next students ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಬರುತ್ತೆ? Yes, let me consider a line like this. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Yeah, let me consider a line like this, which is clearly parallel to x-axis. So I need to construct a line which is parallel to x-axis. Yes, which is parallel to x-axis. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? But the problem is, students, ನನಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒನ್? ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಆಂಗಲ್ ಇತ್ತು ಥೀಟಾ, ಅದೇ ಆಂಗಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ನನಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಐ ನೀಡ್ ದ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಆಂಗಲ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ ಏನು ಆಂಗಲ್, ಆ ಆಂಗಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಥೀಟಾ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ನೋ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 180 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಆಂಗಲ್, ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಸೊ ಈ ಆಂಗಲ್ ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 180 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಟು ಬಿ ಆಲ್ಫಾ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅಂಡ್ ನನಗೇನು ಸಿಕ್ತೀಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಆರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ? x1. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬಂತು ಇದರಲ್ಲಿ? x1 ಬಂತು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ? ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ y2. ಸೊ ಏನು ಬಂತು ಇದರಲ್ಲಿ? x1, y2 ಬಂತು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೌ ದ ಸೇಮ್ ರೂಲ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನೌ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಡ್ರಾ PM ಅಲ್ವಾ ಅದು? So the point is here M, right? Draw PM perpendicular to x-axis, right? Draw PM perpendicular to x-axis, and RQ perpendicular to PM. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಬಿ P dash. ಸೊ P dash ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ MP dash, ಓಕೆ, MP dash and then P is equal to ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ RQ
P, right? So which is equal to what, students? 180 minus theta, right? Which is nothing but alpha. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ theta equals ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ theta? Theta is nothing but 180 minus alpha. Ultimately what I need theta value. ನನಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿರೋದು? ಈ ಸ್ಲೋಪ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಗಾಟ್ ನೌ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ? ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ tan on both sides. So tan theta equals to tan of what? 180 minus alpha. Tan of 180 minus alpha. What is tan of 180 minus alpha, students? It is nothing but minus tan alpha. Second quadrant ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. Second quadrant ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 180 minus alpha ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Second quadrant ಅಲ್ಲಿ tan function ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ minus tan alpha ಬಂತು. So I will keep this minus as it is. What is tan alpha now? Tan alpha ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಬಂದಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ what I have got like this. ಈ ರೀತಿ ಬಂದಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಫಾ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು? ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದು? ಕ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಪಿ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಆರ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ x2, y2. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಿ? ಪಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ x1, y1. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆರ್? ಆರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ x1, y2, ರೈಟ್? x1, y2. ಸೊ ನನಗೆ ಏನು ಬೇಕೀಗ? adjacent divided by, perpendicular side divided by adjacent side. So what is perpendicular divided by adjacent side, students? That is nothing but minus PR divided by RQ. ಹೌದಲ್ಲ? Right. So which is nothing but minus. What is PR, students? Observe ಮಾಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಸೇಮ್ ಇದೆ? x1 ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ನನಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? y2 minus y1 or y1 minus y2, ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ರೈಟ್, ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಲೋಯೆಸ್ಟ್. ಸೊ y1 minus y2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ತಗೋಬೋದಾ? ಕೆನ್ ಐ ಡೂ ಲೈಕ್ ದಟ್? ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ y1 minus y2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ or y2 minus y1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, there is no problem in it, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ what I will do now, students? Yes. So let me take it as y1 minus y2. ಸೊ highest minus lowest ಅಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಾನೆ? y1 minus y2. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಎಸ್. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು? x2 is more ಅಲ್ಲ? ಸೊ x2 is more and then x1 is less. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ I get x2 minus x1. What I get, students? I get x2 minus x1. ಬಟ್ ನನಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಆನ್ಸರ್? ನನಗೆ ಹಿಯರ್ ಐ ಗಾಟ್ y2 minus y1 by x2 minus x1. ಸೇಮ್ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಎರಡು ಟೈಮಲ್ಲೂ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ? ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದು ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಇರೋದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಗೆಟ್ y2 minus y1 divided by x2 minus x1. So now what I got, students? Minus into minus plus ಆಗುತ್ತೆ. So I get y2 minus y1 divided by x2 minus x1. So this is the slope I get. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಡಿಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡೂ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಯ್ತು? ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್, ದಟ್ ಇಸ್ y2 minus y1 divided by x2 minus x1. So I hope you came to know how to find the slope when you are given two cases. So ಮೊದಲನೇ ಕೇಸ್ ಯಾವುದು? ಮೊದಲನೇ ಕೇಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, only if the angle is given, m equals to tan theta. ಎರಡನೇ ಕೇಸ್ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ? if you are given 2 points on the straight line, then m equals to tan theta, which is nothing but y2 minus y1 divided by x2 minus x1. These are the two ways in which you can find the slope. So now we shall move on to the particular cases. Andre slope conditions ಏನಾಗುತ್ತೆ? conditions for parallelism and perpendicularism. Okay, so perpendicularity ಅಂತ ಹೋಗ್ಬೋದು. So let me come to this case, that is conditions for, so I will just brief this out. So conditions for parallelism and perpendicularity. Andre, let me write this remark, students, because this proof is not required for your exams. So what are the conditions here? ಮೊದಲನೇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಓಕೆ, ಮೊದಲನೇದು, if two lines L1 and L2 with slopes M1 and M2 making angles or having inclinations alpha and alpha 2 respectively, having inclinations alpha 1 and alpha 2 respectively, okay. If two lines L1 and L2 with slopes M1 and M2 having inclinations alpha and alpha 2 respectively, okay, are ಮೊದಲನೇ ಕೇಸಲ್ಲಿ are parallel to each other if are parallel to each other
are parallel to each other if m1 is equal to m2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಎರಡು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇದೆ, ಆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಯಾವ್ದು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ L1 ಮತ್ತೆ L2, ಆ ಎರಡು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಏನಿದೆ ಸ್ಲೋಪ್ಸ್ ಏನಿದೆ m1 ಮತ್ತೆ m2 ಅಂಡ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ α1 ಮತ್ತೆ α2, ಎರಡೂ ಲೈನ್ ಏನಾದ್ರು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡನೇ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಇಫ್ ಆರ್ perpendicular to each other if m1 into m2 equals to -1. That is nothing but the product of their slopes equals to -1. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, right? So these are the two cases or conditions you need to know. There is first one is the condition for parallelism and second one is the condition for perpendicularity. If two lines are parallel to each other, then the slopes are equal. If two lines are perpendicular to each other, then the product of their slopes equals to -1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ನನಗೆ? ಎರಡು ಲೈನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಎರಡು ಲೈನ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದ್ದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕೇಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಕೇಸಸ್ ವಿ ಗೆಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಎನಿ ಅದರ್ ಆಂಗಲ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಟೂ ಅನ್ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ intersect each other, then definitely some angle will be created. So we need to know what is that angle we will be getting. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎನಿ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್, ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಯಾವ್ದು ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸ್ಲೋಪ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ. ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಂಗಲ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ವಿತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇನ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡಿರೆಕ್ಷನ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಸಲ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸೊ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಫೈಂಡ್ ದ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್. ಸೊ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಈ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ನೆನಪಿರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸ್ಲೋಪ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ m = tan θ ವಾಸ್ ಅ ಸ್ಲೋಪ್. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದೇನಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೇಟಾಸ್ ವಿಚ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. ಯಾವುದು ಮೊದಲನೇದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆಂಗಲ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಲೈನ್ ವಿತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಇದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಯುನಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯುನಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ we need to know the 2 points through which the straight line passes. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಡೇಟಾ ಇಂದ ನನಗೆ ಯುನಿಕ್ನೆಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಆಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಲೋಪ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಾಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಲೋಪ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಡೇಟಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಸ್ಲೋಪ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ m = y2 - y1 / x2 - x1. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಿಗೆ ಬೇಕು ನನಗೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಲೈನ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೆಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಎಷ್ಟು ಬೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಮೇಲಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ಯಾರಲಲಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಫ್ ಟೂ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ then the slopes are equal. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, if two lines are perpendicular then the product of slopes is equal to -1. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಡೇಟಾ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಹೌದಲ್ಲ? ಅಂಡ್ ನೌ ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮಗೆ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್. ಸೊ ಯಾಕೆ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀಡೆಡ್? ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ನನಗೆ ಎರಡು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಈ ರೀತಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ, ರೈಟ್? ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಎರಡು ಲೈನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ರೀತಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ π/2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಟೂ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಆಂಗಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಆಂಗಲ್ ಮಧ್ಯ, ಇವೆರಡು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಮಧ್ಯ ಏನ್ ಆಂಗಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ರೈಟ್? ವಿ ಆರ್ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್, ರೈಟ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ನೌ ವಿ ಶಾಲ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ like this, that is angle between two lines. Yes, so we need to discuss now about angle between two lines, students. Angle between two lines. So angle between two lines ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಲೈನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಟೂ ನಾನ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ಸ್. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ?
ಹೌದಲ್ಲ. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್, ನನಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಐ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ 2 ನಾನ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಎರಡು ನಾನ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂಡ್ ದೋಸ್ ಟು ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ನಾನ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ತಗೊಳ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ ಅವೆರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ದೋಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದ ಸ್ಲೋಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರದೇ ಆದ ಆಂಗಲ್ ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ the x and y axis now, students, here. So x axis, x dash, and then here y dash. And now I need to consider the straight line. So ಒಂದು ಎರಡು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕನ್ಸಿಡರ್ 2 ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ and another straight line, students, suppose assume that it is like this. ಈ ರೀತಿ ಏನೋ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್ಗಳು, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ L1 and this straight line, students, let me call this as L2. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡೂ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಗೆ ಅದರದೇ ಆದ ಸ್ಲೋಪ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಇಸ್ M1 and ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಇಸ್ M2. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಈ ಆಂಗಲ್ ಏನಾಗಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ α1 ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ α2. ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, and let me write all these things right now, students. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಏನೇನು ಡೇಟಾ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ? ಎಸ್, ಸೊ ಲೆಟ್ L1 and L2, let L1 and L2 be two straight lines. Let L1 and L2 be two non-vertical straight lines. Non-vertical straight lines which are not parallel to each other. Straight lines which are not parallel to each other. Okay na? So let M1 and α1 be the slope and inclination of L1 students. L1 ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. L1 ಗೆ M1 ಏನು ಸ್ಲೋಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, α1 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಅದೇ ರೀತಿ let M2 and α2, let M2 and α2 be the slope and inclination of L2. With the slope and inclination of L2. ಇಷ್ಟು ಡೇಟಾ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ ನಾವು? ರೈಟ್, L1 ಮತ್ತು L2 ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ದೋಸ್ ಆರ್ ಟೂ ನಾನ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಂಡ್ ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್. ಈಗ ನನಗೇನು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ? ಎಸ್, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್. ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಆಂಗಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ವಾ ನನಗೆ? ರೈಟ್, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಟೂ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಂಗಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಂಗಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ ಥೀಟಾ, ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ ಪೈ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರ್ ಇನ್ನೆರಡು ಆಂಗಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಆಂಗಲ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಆಂಗಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಥೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪೈ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಲೆಟ್ ಥೀಟಾ ಅಂಡ್ ಪೈ be the two adjacent angles between the straight lines, two straight lines. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್, ಥೀಟಾ and alpha are what? Adjacent angles, right? So let now we shall write students this. Let theta and pi be two adjacent angles between the straight lines between the straight lines ಹೌದಲ್ಲ? ಲೆಟ್ ಥೀಟಾ ಅಂಡ್ ಪೈ ಪೈ ನೀಟಾಗಿ ಬರೆಯೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ. ಲೆಟ್ ಥೀಟಾ ಅಂಡ್ ಪೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲೆಟ್ ಥೀಟಾ ಅಂಡ್ ಪೈ ಬಿ ಟೂ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್, ರೈಟ್, ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್, ಬಿ ಟೂ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಪೈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ? 180 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಥೀಟಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಥೀಟಾ ಆರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಪೈ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಪೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? 180 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ.
ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಬರ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಬಟ್ ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಐ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಯಾವುದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಟಿಟಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಟಿಟಾ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಪೈ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟಿಟಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಯಾಕೆ ಟಿಟಾನೇ ತಗೊಂಡೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಿ ಐ ನೋ ದಟ್ ಇಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಟಿಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟಿಟಾ. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟಿಟಾ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಮೇಲೆ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆಂಗಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆಂಗಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಲ್ಫಾ 2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಲ್ಫಾ 1 ಪ್ಲಸ್ ಟಿಟಾ. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ದ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಟು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಂಗಲ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಲ್ಫಾ 2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಲ್ಫಾ 1 ಪ್ಲಸ್ ಟಿಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನು ತಗೋಬಹುದು ಇದರಲ್ಲಿ? ಇಯರ್. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಯರ್ ಆಲ್ಫಾ 2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಲ್ಫಾ 1 ಪ್ಲಸ್ ಟಿಟಾ, ಆರ್ ಟಿಟಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು it is theta is equal to students alpha 2 minus alpha 1. ಇಷ್ಟು ಬರಿಬೋದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸ್ಲೋಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ತೀವಿ? ಟ್ಯಾನ್ ಟಿಟಾ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಎನಿ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಟ್ಯಾನ್ ಟಿಟಾನ ನಾವು ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸ್ಲೋಪ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಆಲ್ಫಾ 1 ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ M1 ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಟ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಫಾ 1 ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಫಾ 2 ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ M2 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಟ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಫಾ 2 ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಸಾರಿ, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಫಾ 1 ಅಲ್ವಾ? ಇಸ್ ದಟ್ ರೈಟ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಫಾ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಟ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಫಾ 2. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದು ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಿ ಟೇಕ್ ಟ್ಯಾನ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಟ್ಯಾನ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಟ್ಯಾನ್ ಟಿಟಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ alpha 2 minus alpha 1. This is what we get. ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ? ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎ ಇಂಟು ಟ್ಯಾನ್ ಬಿ, 1 ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎ ಇಂಟು ಟ್ಯಾನ್ ಬಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ಟಿಟಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಫಾ 2? ಟ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಫಾ 2 ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? M2 ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ M2, ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಫಾ 1 ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? M1 ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಐ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ 1 ಪ್ಲಸ್ M1 ಇಂಟು M2, 1 ಪ್ಲಸ್ M1 ಇಂಟು M2. ನೋಡಿ, ಟ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಫಾ 2 ಅಂದರೆ ಏನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ? ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ tan alpha 2 is nothing but M2 and tan alpha 1 is nothing but M1. So ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. So this is nothing but your tan theta. ಹೌದಲ್ಲ? ಹಾಗಾದ್ರೆ tan pi, what is tan pi students? Let me call this as equation 1. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ tan pi ಏನಾಗುತ್ತೆ? So tan pi is what? Tan of 180 minus theta ಅಲ್ಲ? Right. Therefore students now, because pi is also the angle between two lines. Right. Theta ಒಂದೇ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲ, pi ಕೂಡ ಆಂಗಲ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ therefore students, tan pi is equal to, it is tan pi is equal to tan of 180 minus theta or 180 minus pi. Sorry, 180 minus theta. What is tan of 180 minus theta students? It is nothing but minus tan theta. Agar ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? I get minus of M2 minus M1 divided by 1 plus M1 into M2. 1 plus M1 into M2. This is your tan pi. ಹೌದಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನಮಗೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ ಏನಾದರೂ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆದರೆ ಪೈ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಬ್ಟ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಂಗೆ ಥೀಟಾ ಏನಾದರೂ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆದರೆ ಪೈ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಬ್ಟ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವೈಸ್ ವರ್ಸ ಪೈ ಏನಾದರೂ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆದರೆ ಥೀಟಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಬ್ಟ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಥೀಟಾ ಅಕ್ಯೂಟ್, ಪೈ ಅಬ್ಟ್ಯೂಸ್, ಪೈ ಅಕ್ಯೂಟ್, ಥೀಟಾ ಅಬ್ಟ್ಯೂಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದಾದರೂ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಬ್ಟ್ಯೂಸ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಯಾವುದು ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಅಬ್ಟ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ? ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಟಿಟಾ ಮತ್ತೆ ಪೈ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಲ್ಲಿ ಪೈ ಅಂತ ಬರೆದು ಇಲ್ಲಿ ಟಿಟಾ ಅಂತಾನೂ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ಅಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಂಗಲ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಟಿಟಾ ಅಂತಾನೆ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ದ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಂಗಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ದ ಪೈ ಆಲ್ಸೋ. ಹೌದಲ್ಲ? ಇದನ್ನ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಂಗಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಅಬ್ಟ್ಯೂಸ್ ಆಂಗಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಸಪೋಸ್ ಇದು ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಅಬ್ಟ್ಯೂಸ್ ಆಂಗಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪೈ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಬ್ಟ್ಯೂಸ್, ಪೈ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಕ್ಯೂಟ್. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಟಿಟಾ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ್ ಟಿಟಾ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಬ್ಟ್ಯೂಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದು? ನೋಡಿ, ನನಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಟಿಟಾ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟ್ಯಾನ್ ಟಿಟಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನನಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆ ಟಿಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟಿಟಾ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 to 180 ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಎರಡ ಕಡೆ ಇರಬೇಕು. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಇದು ಬಿಟ್ವೀನ್ 90 ಬಿಲೋ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಿಲೋ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಟಿಟಾ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಟಿಟಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆಂಗಲ್ ಇರುತ್ತೆ ದಟ್ ಆಂಗಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕ್ಯೂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಸಪೋಸ್ ಹಿಯರ್ I shall write like this, tan theta
is equal to positive, the positive value. ಹಾಗಾದ್ರೆ theta ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? Theta belongs to the first quadrant. ಓಕೆನಾ? Theta belongs to the first quadrant, which implies students pi belongs to second quadrant. This is one case. Q1, Q2 is nothing but first quadrant and second quadrant. Now suppose if tan theta is negative. Tan theta is negative. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Theta ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? Theta belongs to second quadrant, which implies pi belongs to what? The first quadrant. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ನೋ ಇಟ್? ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೇಸ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಮೊದಲನೇ ಕೇಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದು m2 - m1 by 1 + m2 m1 × m2 ಅಲ್ವಾ? ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 and ಈಕ್ವೇಷನ್ 2. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಸಪೋಸ್ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾನು ಇಲ್ಲೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನನಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ವಾ? ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್. ಹೌದಾ? ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಏನಾಯ್ತು? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತದು? ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದರೆ ಇದು ಖಂಡಿತ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಆಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದರೆ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಅಕ್ಯೂಟ್. ಪೈ ಏನಾಯಿತು? ಆಬ್ಟ್ಯೂಸ್. ರೈಟ್. ಇದು ಒಂದು ಕೇಸ್. ಎರಡನೇ ಕೇಸ್ ಬಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಏನಾಯಿತು? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಯಿತು. ಪೈ ಏನಾಯಿತು? ಟ್ಯಾನ್ ಪೈ ಏನಾಯಿತು? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಯಿತು. ಟ್ಯಾನ್ ಪೈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಪೈ ಏನಾಯಿತು? ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಯಿತು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ? ಇದು ದ ಸೈನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಒಳಗಡೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅದರ ಸೈನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ನಾವು ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ದೋಸ್ ಟೂ ಕೇಸಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕೇಸ್ 1 and ಕೇಸ್ 2. ಸೊ ಕೇಸ್ 1 ಅಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, if m2 minus m1, if m2 minus m1 divided by 1 plus m1 into m2 is positive. Okay, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? which implies tan theta is positive. Okay, therefore theta is acute. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಇದು ಒಂದು ಕೇಸ್. and ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. and tan pi is negative, therefore pi is obtuse. pi ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? obtuse ಆಂಗಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದು ಯಾವುದು? ಇದ್ರ ಸೈಡ್ ಮೇಲೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲೂ ಬರೋದು? ರೈಟ್. m2 - m1 by 1 + m1 into m2. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್, ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಏನಾಯಿತು? ಮೈನಸ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಪೈ ಏನಾಯಿತು? ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಯಿತು. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಪೈ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದರೆ ಪೈ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಬ್ಟ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ಇದೆ, ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಸ್, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಕೇಸ್ 2, if tan pi, sorry, if m2 minus m1 divided by 1 plus m1 into m2 is negative. So ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಲ್ಲ? ರೈಟ್. therefore ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ which implies, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ? which implies tan theta is negative, which implies students tan theta is negative, so tan theta ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಸ್ ದಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ theta is obtuse. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? obtuse ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? and ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ tan theta, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ tan pi ಏನಾಗುತ್ತೆ? tan pi is positive, right? tan pi is positive, which implies pi is acute. pi ಏನಾಗುತ್ತೆ? acute ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರ್ ನಾನು ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್? ಪ್ರತಿ ಸಲ ಇದೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾ ನಾನು? ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಒಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಈ ಥರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ. ಸೊ ನಾವೇನು ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಂಗಲ್ ಬರುತ್ತೆ ವಿ ಶಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಥೀಟಾ. ಯಾವಾಗ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಂಗಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಥೀಟಾ ಅಂತಾನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ, therefore tan theta ಅಂತಾನೆ ಬರೆದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? m2 minus m1 divided by 1 plus m1 into m2 ಅಂತಾನೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಸ್ ಅಕ್ಯೂಟ್. ಓಕೆ, ಇಸ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಹೇಗೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ಟೈಟಲ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ? ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಈ ಟೈಟಲ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಇದನ್ನು ನಾನು ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಂಗಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ? ನಾನು ಆ ರೀತಿ ಯಾವ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮೇಲೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಇದನ್ನ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ?
ನಾನು ಆ ಥರ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಎರಡು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇದು ಇಟ್ ಮೇ ಚೇಂಜ್ ಆಲ್ಸೋ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ M1 ಮತ್ತು M2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಆಲ್ಸೋ ನೆಗೆಟಿವ್, ಬಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರಬೇಕು. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದರಲ್ಲಿ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಪುಟ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಐ ಪುಟ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಐ ಗೆಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಫ್ ಐ ಪುಟ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಗೆಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಆಗ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸಲ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದರೆ ಥೀಟಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಂಗಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾನು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ? ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ, ಸೊ ಥೀಟಾನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್, ಐ ಆಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಬರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಥೀಟಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಂಗಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಥೀಟಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಂಗಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ವಿಚ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಸ್ ವಿಚ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್, ಸೊ ಯಾ ವಿಚ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಂಗಲ್. Okay, so therefore we can tell that pi is obtuse angle. Okay na? So here we get the pi value as obtuse angle. So ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಪೈ ಆಬ್ಟ್ಯೂಸ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಥೀಟಾ ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಂಗಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಪೈ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಅಬ್ಟ್ಯೂಸ್ ಆಂಗಲ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ 2 ಕೇಸಸ್ ಐ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ನಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಪೈ ತಗೋಬೇಕು ಸರ್, ಯಾವಾಗ ಥೀಟಾ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಬರೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಹಿಯರ್. ಅಂಡ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ತಗೊಂಡದನ್ನ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಥೀಟಾನ ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟು ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಏನೇನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಲೋಪ್ಸ್. ದೇರ್ ಆರ್ 2 ways to find the slopes. ಒಂದು m equals to tan theta, ಇನ್ನೊಂದು y2 minus y1 divided by x2 minus x1. These are the 2 ways to find the slopes. Next students, condition for perpendicularity, condition for parallelism. Condition for parallelism ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, if 2 lines are parallel to each other then slopes are equal, and if 2 lines are perpendicular to each other then the product of their slopes equals to -1. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ any line which is parallel to x-axis or it is considered as horizontal line. ಹೌದಲ್ಲ? So any line which is parallel to x-axis, so ಅದನ್ನ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ where it is students. Yes, so we have come across those 2 cases immediately after discussing the slopes. So slope ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಫಾರ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್, ಸೊ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಎರಡು ರೀತಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು x-axis, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆನ್ ದ x-axis. ಸೊ ಎರಡೂ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸ್ಲೋಪ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0. ಸ್ಲೋಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಯಸ್, ದ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ದೇರ್ಫೋರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಸೊ ಇನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಸ್ಲೋಪ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್. ಸೊ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆಂಗಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ದಟ್ ಟೈಮ್. Tan theta is not defined that time, so slope is not defined when theta equals to 90 degree. I think when we discussed about the slopes, we discussed all those things also, right? So slopes anta bandaga students, yes, for a horizontal line, for a vertical line we have discussed this. For a horizontal line m is equal to 0, and for a vertical line the slope is not defined. So these two cases are also very much important. Horizontal line bandaga slopes enagutte 0 agutte, vertical line bandaga slopes enagutte not defined agutte. I hope the concept is clear students. ಹಾಗಾದ್ರೆ let us move to the problems now. So angle between 2 lines ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ. angle between 2 lines ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನಾವು tan theta ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. tan theta is always the acute angle and it is considered in modulus. So modulus of m2 minus m1 by 1 plus m1 into m2 is considered to be the positive value. Yes, we know that obviously it is a positive value. Therefore tan theta is positive. Theta is acute angle. So ಒಂದು ಸಲ theta acute angle ಆಗಿದ್ರೆ pi ಏನಾಗುತ್ತೆ? Obviously it is obtuse angle. Right. Now then we shall start with the problems. So problems ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಡ್ರಾ ಅ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಇನ್ ದ ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಹೂಸ್ ವರ್ಟಿಸಿಸ್ ಆರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎಸ್, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದರಲ್ಲಿ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ 7 ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ -5 ಅಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 5. ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಮೀ ಡ್ರಾ ದಿಸ್. So let me draw this x-axis and y-axis students. Yes, coming to this, let me consider the x-axis, right? And similarly,
let me consider the y-axis also. So yeah, so let me consider the y-axis, right? So I hope the line is straight. So line straight agide alla. Okay, so hagadre let me consider the values here. So idra mele values consider madona. So let me take like this: 1 2 3 yeah 4 5 6 7. Okay, and then 1 2 3 4 5 6 7, and here 1 2 3 4 5 6 7, and finally students here 1 2 3 4 5 6 7. Okay, so here let me consider this to be the x-axis, x dash, and here y dash. Okay, and here students we have got the origin, that is, let me take it as 0, and apart from that the remaining values, let me write it as like this: 1 2 3 4 5 6 7, and here 1 2 3 4 5 6 7, and here -1 -2 -3 -4 -5 -6, and finally students -1 -2 -3 -4 -5 -6, and then -7. So let me plot these points students first. So first ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, -4, 5 ಇದೆ. ಸೊ -4, 5 x value is minus negative value and y value is positive ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ -4, 5. ಸೊ x value is -4 and y value is 5. So here student somewhere here we will get the point. ಹೌದಲ್ಲ, somewhere we will get the point there. And next ಯಾವ್ದಿದೆ, 0, 7 ಇದೆ. So x-axis x value 0 ಇದೆ and y value ಏನಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನನಗೆ what I have got 7 it is. So ಹಾಗಾದ್ರೆ let me consider the point here students. ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. So the first point is here, the second point is there, the third point what is that, 5, -5. So ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ it is x-axis, x value ಏನಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, y value ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದು, where I will get, yes it comes in this so ಇಲ್ಲಿ 5, -5. So it comes somewhere here ಅಲ್ವಾ. ಹೌದಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 5, -5 somewhere here, ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಇದು -4, 2. ಸೊ ಎರಡು -4, -2 ಇದೆ, ಎರಡೂ ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, -4, -2. ಸೊ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ somewhere here. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ now I need to do what, I need to draw a quadrilateral here. So let me draw a quadrilateral students. Yes, let me draw this quadrilateral. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ okay, let me join the points here. So if I join these points students, so I get a straight line like this. ಹೌದಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. and so 1 minute. okay, so next line I get here. so ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. okay, so now students next ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ sorry so next it starts from here and it ends here students. ಹೌದಲ್ಲ, okay, and finally students I need to join this line also. so I get a line like this. so istu clarity ಸಿಕ್ತಲ್ಲ, we got a quadrilateral here, right, four sided figure. now I need to find the area of this. so ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದನ್ನ 10th ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿವೈಡ್ ದಿಸ್ ಇಂಟು 2 ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈಗ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅನದರ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅನದರ್ ಲೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಡಯಾಗನಲ್. ಸೊ ಡಯಾಗನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಾರಿ. ಸೊ ಎಸ್, ಲೆಟ್ ಮೀ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ದ ಡಯಾಗನಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ದ ಡಯಾಗನಲ್. ಸೊ ಡಯಾಗನಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಸ್, ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಇಂಟು 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 0, 7 ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ -4, 5, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ -4, -2. it is -4, -2, and the next point is what, 5, -5, right. so it is 5, -5. this is what I have got. ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ 2 triangles ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ನೇಮ್ these coordinates. So this first one it is, let me consider this as A, and this is B, and students let me consider this as C and this as D. Okay na? So let us do like this. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ the complete quadrilateral ABCD is divided into 2 parts. ಯಾವುದು ಒಂದು ABC ABD ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, BCD ಇದೆ. ಹೌದಲ್ಲ, ರೈಟ್. therefore I can tell here the solution starts like this. therefore area of
quadrilateral ABCD, area of quadrilateral ABCD is equal to students what? Area of triangle, what is a triangle students? ಮೊದಲನೇದು ABD, right, and plus ಏನು ಬರುತ್ತೆ? triangle plus area of triangle, yeah, plus area of triangle, what is a triangle? BDC, ಹೌದಲ್ಲ? So BDC. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನನಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಏರಿಯಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ x1 ಇಂಟು y2 ಮೈನಸ್ y3, ರೈಟ್, ಪ್ಲಸ್ x2 ಇಂಟು y3 ಮೈನಸ್ y1 ಪ್ಲಸ್ x3 ಇಂಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? y1 ಮೈನಸ್ y2 and then I can put here square units, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿ ನೋ, ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ here first one students, area of triangle ABD ಇದೆ. So ABD, this is considered as x1 y1, x2 y2 and x3 y3, ಹೌದಲ್ಲ? So what I shall do here, so let me consider it like this, so which is equal to half into modulus of, so first x1 x2 x3 ಬರೆಯೋಣ. ಏನಿದೆ? -4 ಇದೆ, right. Then I need to write here bracket plus of -4 again, ಹೌದಲ್ಲ? Right. So once again students I get -4 here and then again a bracket plus x3. What is x3 students? It is 0, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಫಸ್ಟ್ x1 ಅಂತ ಬಂತು. x1 ಬಂದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ y2 ಮೈನಸ್ y3, ದಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ y2 ಮೈನಸ್ y3 -2 -7. ಸೊ ಹಿಯರ್ -2 -7 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ -9, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? y3 ಮೈನಸ್ y1, ದಟ್ ಈಸ್ 7 -5. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ 7 -5 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ 2, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಲೆಂತ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 2, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ? x3 ಏನಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ? 0. ಸೊ 0 ವಿತ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 0, ವಿ ನೋ ಇಟ್. ಬಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ y1 minus y2, so this is y1 and this is y2, so 5 minus of -2 is nothing but +2, 5 plus 2 is 7, so this is what we get students, and plus 1/2 into, so now what are the second point students? ನಾನು ತಗೊಳ್ತಿರೋದು ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? BDC ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ B, this is D and this is C. ಸೊ B ಏನಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? -4 ಇದೆ. ಸೊ -4 and then D, what is D? D is nothing but 0. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 5 ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಅ ಬ್ರಾಕೆಟ್, ದೆನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕ್ಲೋಸ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೈಡ್, ಸೊ BDC ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ತಗೊಂಡೆ? -4 ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ y2 ಮೈನಸ್ y3. ಸೊ y2 ಮೈನಸ್ y3 ಅಂತ ಬಂದರೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು ಬರೆದೆ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ? y2 ಮೈನಸ್ y3, -2 -7, ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ y3 ಮೈನಸ್ y1, 7 -2, 5 is 2, ಕರೆಕ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ y1 ಮೈನಸ್ y2 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ y1 ಮೈನಸ್ y2. ಸೊ y1 ಮೈನಸ್ y2 ಅಂದರೆ 5 + 2, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ y2 ಮೈನಸ್ y3, ಸೊ BDC ಅಂತ ಬಂದಾಗ y2 ಮೈನಸ್ y3, 7 -5 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 12, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? y3 minus y1. So BDC ಅಲ್ಲಿ y3 is nothing but -5 plus 2 ಬರುತ್ತೆ. So that is -3 and y1 minus y2, that is -2 -7. So -2 -7 is nothing but -9 ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? So now students we got 1/2 into modulus of, here we got 36, right, -8 plus 0 and again students 1/2 into modulus of, -4 into 12 is nothing but -48 plus 0, so -45 ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 1/2 into 24, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ it is 28, ಹೌದಲ್ಲ? It is nothing but students 28, then plus 1/2 into -48 -45, so 80, 88, 93 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ we got like this. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? we got 14 minus 93/2, so we get here 28. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ +93 ಆಗುತ್ತೆ ಇದು, ರೈಟ್. ಸೊ 28 + 93 all divided by 2 students. So what we got here? 28 + 93, that is 101 + 20, that is 121 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ we got 121 divided by 2 square units, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್. ಐ ನೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಲೆಂತಿ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಖಂಡಿತ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ. ಜಸ್ಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ನೋ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ವೆಲ್, ಯು ನೋ ಟು ಹೌ ಟು ಪ್ಲಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ರೈಟ್. ದೆನ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ P of x1, y1 and Q of x2, y2 when
PQ is parallel to the y-axis and PQ is parallel to the x-axis. There are two cases, students. And they are also asking us to find the distance between these 2 points. So ಇವೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದಟ್ ಇಸ್ PQ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕೇಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್? Here PQ is parallel to y-axis and PQ is parallel to x-axis ಇದೆ. So we know the distance formula, students. Let us apply the distance formula first. Okay. So given the coordinates, so what are the coordinates given, students? Given the coordinates, PQ, which is equal to, given the coordinates P of x1 comma y1, and Q of students x2 comma y2. This is what given alla. Therefore the distance between these two is given by PQ, that is nothing but, students, nimge ellargu gottide ee formula, that is x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. This is what we know alva, right? Iga conditions apply ಮಾಡೋಣ. ಏನಾಗಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ? PQ is parallel to y-axis. So let us consider the first case. Now if PQ is parallel to y-axis. Now if PQ is parallel to y-axis, so y-axis ಗೆ parallel ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? So we need to check ಅಲ್ಲ ಇದು, ಹೌದಾ? ರೈಟ್. ಸೊ y-axis ಗೆ parallel ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. So let us see how does it look, students. Yes. So coming to this x and y-axis. So x-axis and y-axis, students. So ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ. So that line is parallel to, that line, students, it is parallel to the y-axis. So ಹಾಗಾದ್ರೆ let me consider this to be the line. Okay na? So this is the line parallel to y-axis ಅಲ್ವಾ? Right. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ, yes. So okay. So coming to this, students, let me draw this x and y-axis perfectly. So ಇಲ್ಲಿ x dash, then y dash. So ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, and then the origin. Right. So ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದೋಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? x1 y1 and ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? x2 y2. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ P and this is Q. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಲ್ಲಿಂದ x2 ಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ? ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ x1 ಗೂ ಕೂಡ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ದ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ x2 ಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಲೈನ್, ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ x1 ಗೂ ಕೂಡ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? y-axis ಬಂದು ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ x1 ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೂ ಇದೆ. ಸೊ P ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಬಿ P and this to be Q, ಸೊ P ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ y-axis ಇಂದ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ Q ಕೂಡ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ ಇಯರ್ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್, x1 equals to x2, ಹೌದಲ್ಲ? Here x1 equals to x2 because the horizontal distance is same. So horizontal distance same ಅಂತ x1 equals to x2 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ PQ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ? we get root over, this is 0 ಅಲ್ಲ? So 0 plus y1 or y2 minus y1 whole square. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್? ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿ ನೋ ಹರ್ ರೂಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಇದು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇರಿಸಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು? y2 minus y1 whole square ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಫೈನಲಿ PQ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ y2 minus y1 ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಐ ಗೆಟ್ y2 minus y1 if the line is parallel to y-axis. ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ the second case, students, what is the second case? Now if the line is parallel to x-axis, right? So now if PQ is parallel to x-axis, so x-axis is parallel ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? So let me consider this case. ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಲೈನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So coming to this line, students, yes. So x-axis, right? X-axis and then the y-axis. So then now I need to consider a line which is parallel to x-axis. Let us consider this line. Okay na? So hagadre idralli let me write the coordinates. So this is x dash, y dash and then the origin.
Okay, so let me consider 2 points, students. Here on the P anta consider ಮಾಡೋಣ, ಇನ್ನೊಂದನ್ನ Q anta consider ಮಾಡೋಣ. This point Q is nothing but x1 comma y1, and this point Q is nothing but, sorry, this point Q is nothing but, students, x2 comma y2. This is x2 comma y2. Okay, so ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ಲೈನ್ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಲೈನ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಪಿ, ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ y1 ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ y2 ಇದೆ, ಅಂಡ್ y1 ಆರ್ y2 ಆರ್ ವಾಟ್ ಸೇಮ್ ಅಲ್ವಾ ಇದರಲ್ಲಿ, ರೈಟ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಯರ್ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಯರ್ y1 is equal to y2, therefore pq is equal to, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, we get x2 minus x1 whole square plus 0 ಬರುತ್ತೆ, and we get here, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, square root of x2 minus x1 whole square. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಡ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ x2 minus x1. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ x2 minus x1, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ. Right. If the line is parallel to x-axis, then the distance between the two straight line is what, students? It is modulus of x2 minus x1. Clarity sikkidella? Right. Hagadre, let me move on to the next problem. So illen kottidare, find a point on the x-axis which is equidistant from the points. So ಒಂದು x-axis ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ 7.6 ಮತ್ತೆ 3.4 ಇಂದ ಈಕ್ವಿಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ let me draw the x-axis and y-axis. So x-axis and then the y-axis, students. So ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. So let me draw those 2 points also. Somewhere it is around 7.6 ಮತ್ತೆ 3.4. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ರಫ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೀತೀನಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. So let me draw a point somewhere from here. ಓಕೆನಾ? ಸೊ somewhere another point is from here ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ರಫ್ ಆಗಿ ಬರೀತಾ ಇರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಇದನ್ನ. So let me take another point. Yeah, so another point somewhere from here. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈಗ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ 2 points I have got here? One is 7.6, the other point is 3.4. This is just a rough point. ಇದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ನಾವು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, there is a point here, somewhere here. ಇದರಲ್ಲಿ x ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ? x ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ x and this is x dash, this is y and this is y dash with the origin. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಪಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಆರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನೀಗ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಚ್ ದಟ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಿ ಆರ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಂತ ಬರೀಬೋದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಪಿ ಆಫ್ 7.6, ಕ್ಯೂ ಆಫ್ 3.4 and r of x, 0 be the given coordinates ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಡೇಟಾ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅವರು ಇಯರ್. ಸೊ ಇಯರ್ ಪಿ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್, ಕ್ಯೂ ಆರ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಪಿ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಆರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಏನಂತ ಬರೀಬೋದು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪಿ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಬರೀತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ x2 minus x1 whole square, what is that, students? 7 minus x whole square ಅಲ್ಲ? So 7 minus x whole square plus y2 minus y1 whole square, that is nothing but 6 minus 0 whole square. This is in the left hand side. ಹೌದಲ್ಲ? right hand side ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? qr square. So qr square is nothing but 3 minus x whole square plus 4 minus 0 whole square. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ ಐ ಗೆಟ್ 49 plus x square minus 14x plus 36, which is equal to 9 plus x square minus 6x plus 16 ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ? x square will get cancelled. ಸೊ x square ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಲೆಟ್ ಮಿ ಆಡ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ 49 plus 36 ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ 49 plus 36, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 85. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ 85 minus 14x and ಈ ಕಡೆ yes 9 plus 16 ಇದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ 25 minus 6x ಆಯಿತು. ಸೊ 25 ಈ ಕಡೆಗೆ ತರೋಣ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, 60 ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ minus 6x plus 14 ಇದೆ. ಹೌದಲ್ಲ? minus 6x plus 14x. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಇದನ್ನು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನನಗೇನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? 60 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 8x ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? ರೈಟ್. x is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? 60/8. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 5 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 15/2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ x is equal to what, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? 15/2. Therefore the point on the x-axis is
x-axis is what? 15/2, 0. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? Right? I think you got the clarity. Fine. Now let me move on to the next question. Yes, coming to this problem, find the slope of a line. So slope of a line ಅಂತ ಬಂತು. ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಒಂದು m is equal to tan theta, ಇನ್ನೊಂದು m is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1. ಎರಡೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಇರೋದು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ? ನೋಡೋಣ. ಫೈಂಡ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಅ ಲೈನ್ ವಿಚ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಆರಿಜಿನ್. ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ, ಅದು ಆರಿಜಿನ್ ಇಂದ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು ಅವರು. ರೈಟ್. ಅಂಡ್ ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ 0, -4 and 8, 0. ಸೊ 0, -4 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ x ಆಕ್ಸಿಸ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಡ್ರಾ ದಿ ರಫ್ ಫಿಗರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಒಂದು ರಫ್ ಫಿಗರ್ನ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಕರ್ವ್ ದ x ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂಡ್ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ x ಡ್ಯಾಶ್, ಓಕೆ, 0 ಅಂಡ್ y ಡ್ಯಾಶ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಒಂದು 0, -4 ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಮ್ವೇರ್ ಇಯರ್ 0, -4 ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ 8, 0 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲೈನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಎರಡು ಲೈನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್, ಈ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ ಲೈನ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಈ ಲೈನ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಸಮ್ವೇರ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲ, ಸಮ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ರೈಟ್. somewhere there we get a midpoint students. So ಈ midpoint ಮತ್ತೆ origin ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Okay, so there is one more line which is passing through these two points. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ? So there is one more line passing like this. Yeah, there is one more line which is passing like this. So let me consider that line to be like this. Okay, so ಅದು origin ಇಂದನೂ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ? So origin ಇಂದ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Let me write that. ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಇದು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಐ ಗೆಟ್. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಯಾವ್ದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಐ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್. ಐ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್. ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಲೈನ್ ಇದೆ, ಅದರದ್ದು ಸ್ಲೋಪ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಲೋಪ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂಗೆ ಆಂಗಲ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆಂಗಲ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗಿದು, ಬಟ್ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಯಾವ್ದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ 0, 0. ಹೌದಲ್ಲ? ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆರಿಜಿನ್ 0, 0. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಟು ಬಿ ಇದು P, ಇದು Q ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಎಸ್ R. ಸೊ R ಅಲ್ಲಿ x1, x2 ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ x1, y1 ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೋಪ್, ದಟ್ ಇಸ್ y2 - y1 by x2 - x1 ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನೀಗ? ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Therefore, so idರಲ್ಲಿ students, let us start the solution like this. The midpoint, the midpoint of PQ, the midpoint of PQ is R of x1, y1, R of x1, y1, which is equal to students x1 plus x2 divided by 2, y1 plus y1 divided by 2. So x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ 0 plus 8. What is that? 8 ಅಲ್ವಾ? So 8/2, this is 8/2 students, and then 8/2 divided by, next ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 0 plus -4, that is -4/2. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬಂತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ? 4, -2 ಬಂತು. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ವಾಟ್? 4, -2. ಸೊ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 4, -2. Therefore, the slope of the line joining O of 0, 0 and R of what? 4, -2 is m is equal to y2 minus y1, that is -2 minus 0, then x2 minus x1 is 4 minus 0, that is -2/4, which is equal to -1/2. Clarity ಸಿಕ್ಕಿದಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದ ರಫ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈ ರಫ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಿ ಫೈಂಡ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ? ರೈಟ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Without using the Pythagoras theorem, show that these 3 points are the vertices of the right angle triangle. So Pythagoras theorem use ಮಾಡಬಾರದು, but I need to show that these 3 points are the vertices of the right angle triangle. So right angle triangle ದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, if I draw a right angle triangle here, any two lines are perpendicular to each other. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎರಡು ಲೈನ್ ಆದ್ರೂ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ನಾನಿದ್ರಲ್ಲಿ
Suppose I consider the 3 end points. So ಈ 3 end point ತಗೊಂಡ್ರೆ let me consider like this A, B and C. I don't know which is ABC ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. But definitely students BC will be perpendicular to AC. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? If two lines are perpendicular, ನನಗೆ slope concept ಗೊತ್ತಿದೆ. That is product of them is equal to -1. So ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? I can do 3 things here. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? ರೈಟ್, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಎ, ಯಾವುದು ಬಿ, ಯಾವುದು ಸಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿ, ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ, ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸಿ ಮೂರು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಎರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ದೋಸ್ ಟು ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಒನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೋಸ್ ತ್ರೀ ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಮೀ ಡೂ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ನೇಮ್ ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ನೌ. Let me name these points as let P of 4,4, okay, ಇಲ್ಲಿ Q of 3,5 and R of 1 -1, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಎರಡು ಲೈನ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾ? 3 ಲೈನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಯಾವ ಲೈನ್ ಯಾವುದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ ನೀವು. ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ PQR. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ therefore slope, so slope of PQ. So what is slope of PQ students? Slope of PQ is equal to 5 minus 4 divided by 3 minus 4, which is equal to 1 by -1, which is equal to -1. Next, slope of students PQ ಆಯ್ತು, slope of QR. So what is slope of QR students? -1 minus 5 divided by -1 minus 3. So we get here -6 divided by -4, which is nothing but students 3 by 2. Right, then I will get students here slope of what? PR find out ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. So what is PR students? Slope of PR is nothing but -1 minus 4 divided by -1 minus 4, which is nothing but students -5 divided by -5, which is equal to 1. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, let me consider this as slope M1 students. M1 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. Okay, this is M2. Okay na? So let me consider like this. Yeah, let me consider the slopes are like this. M1, okay, now this is M2 and this is nothing but students M3. So product of M1 and M3 are what students? -1. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಅಲ್ಲಿ B is the common point between AB and BC ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ? PQ ಮತ್ತೆ PR ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ B ಜಾಗನ ಯಾವ್ದು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? ಸೊ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ B ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ we get P. Okay, so P is the common point here. ಹೌದಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ PQ and PR, ಅಲ್ಲಿ P is the common point and ಒಂದು R ಒಂದು Q ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ R and let me consider this as Q. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ PQR is a right angle triangle where at the point P we get the right angle. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕೊಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. Here students, here M1 into M3, which is equal to -1. Therefore the lines PQ and PR are perpendicular to each other. Yeah, therefore the lines PQ and PR are perpendicular to each other, with the triangle or with the angle 90 degree at the point P. Okay, therefore PQR together form a right angle triangle. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ರೈಟ್. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ P ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. therefore ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ದೀಸ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಫೈಂಡ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ ವಿಚ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ವಿತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So they are not given that it is positive x axis. They are telling that it is creating an angle with y axis, positive y axis. In what direction? Measured in anti-clockwise. Okay. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸ್ಲೋಪ್ m equals to tan theta ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ theta ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x axis. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎನಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಟೇಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು y axis. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟ್? x axis. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಮೀ ಡ್ರಾ ದಿಸ್ ಒನ್ ರಫ್ ಫಿಗರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಒಂದು ರಫ್ ಫಿಗರ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ.
So let me draw here a rough figure. So this is x-axis and y-axis. So now they are, according to them students, according to them they are telling that one straight line is there and it is creating some angle with positive y-axis. ಹೌದಲ್ಲ? So this is a straight line ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, okay, so now let me draw like this. So this is x dash, okay, y and y dash. So this is what we have got and the origin. They are telling that students ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್, ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅವ್ರು ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಎಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಅಂಡ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು ಆಂಗಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಆಂಗಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ನಾನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು? ಐ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಾನು ಈ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಐ ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ m ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು tan ಥೀಟಾ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ನೋ. ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ, ನಮ್ಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ? ಐ ಗೆಟ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್? ನಾವು ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆಂಗಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 30 + 90 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಥೀಟಾ. ಮುಗ್ದೇ ಹೋಯ್ತು, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಹಿಯರ್ therefore students solution, the solution starts like this. Therefore we get here, okay, so here the angle created by the line with respect to x-axis, here the angle, here the angle alpha equals to, this is, we shall take it as alpha, okay? So here alpha equals to 30 degree is the angle made by the line, is the angle made by the line L with x-axis, made by the line with y-axis, right? But okay, so let me consider like this students, but theta equals to 90 plus alpha by using exterior angle property. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? Therefore we can tell students here 90 plus alpha is nothing but 30 degree. Therefore theta equals to 90 plus 30 is nothing but 120 is the inclination. Okay, so this is nothing but is the inclination. Idu inclination ಆಗುತ್ತೆ students. Remember, this is nothing but the inclination. So once if I know that this is inclination, therefore m is equal to tan theta. Therefore m is equal to tan theta, which is nothing but tan of 120 degree. ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ಅಬ್ಟ್ಯೂಸ್ ಆಂಗಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಥೀಟಾ ಏನಾಯ್ತು? 120 ಡಿಗ್ರಿ ಅಬ್ಟ್ಯೂಸ್ ಆಂಗಲ್. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? tan theta will be negative ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ tan of 180 is what? Tan of 180 minus 60. This is nothing but students tan of 180 minus 60. So we get m is equal to minus tan 60, which is nothing but students m is equal to minus root 3. So what is the angle students? M is equal to minus root 3 is the required value. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? Okay, fine. So let me move on to the next question then. So without using distance formula, show that the points are the vertices of the parallelogram. So ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು? I should not use the distance formula. Okay, but I need to show that these 4 points form a parallelogram. Okay, so hagadre, if these points are forming a parallelogram students, first of all, what do you mean by parallelogram? Namak main case gotirodu enide? Yes, suppose if I consider this to be a parallelogram. Okay, so yeah, so let me draw like this. Suppose I want to consider this to be a parallelogram students. Okay, so illondu, yeah, okay, hopefully this is the parallelogram we are considering. So idನ್ನು parallelogram ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ whatever the points I consider here, so the points I consider here are a b c d alva. Okay, so let me take the vertices students in the same order, that is -2, -1, 4, 0. Okay, next ಏನಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ 3, 3 and next ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ -3, 2. So -3, 2. So these are the 4 points which I have got. ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು? parallelogram ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ opposite sides are parallel to each other ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಅದೊಂದು ಕೇಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗೋದು ಗೊತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಮಗೆ? ವಿ ನೋ ಅ ಕೇಸ್ ದಟ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಇಫ್ ದ ಟೂ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಎ ಬಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, m1 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ, ಇದನ್ನ ಸಿ ಡಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, m3 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ m1 = m2 ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ದಟ್ ದೀಸ್ ಟು ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಫ್ ಐ ಶೋ ದಟ್ ದೀಸ್ ಟು ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್, ದೆನ್ ಟುಗೆದರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ ದ 4 ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ವಾಟ್? ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಅ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಶಲ್ ನೇಮ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಐ ನೇಮ್ ದೇರ್. ಸೊ ಲೆಟ್ a of -2, -1, b of
B of 4 comma 0, B of 4 comma 0, C of 3 comma 3, okay, and D of students minus 3 comma 2 are the vertices, are the coordinates anta bariyana, are the coordinates. I don't know still whether it is a parallelogram or not, so it is the coordinates of the quadrilateral. Okay na? So hagadre naven ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ, let me consider m1 is nothing but students slope of AB. Okay, so what is slope of AB students? It is nothing but 0 plus 1 divided by 4 minus of minus 2, that is 4 plus 2. So ಏನು ಬಂತು students? 1 by 6 ಅಂತ ಬಂತು. So now let me consider m2, that is slope of, so what is that students? Slope of BC. So what is slope of BC students? It is nothing but 3 minus 0 divided by 3 minus 4, which is nothing but 3 divided by minus 1, which is nothing but minus 3. Right, now students m3 is nothing but slope of CD ala. Right, so what is slope of CD students? It is nothing but 2 minus 3, right, 2 minus 3 divided by minus 3, minus 3, which is nothing but minus 1 by minus 6, which is equal to 1 by 6. ನೋಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ, these two slopes are equal, right? So ಈ ಸ್ಲೋಪ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಸ್ಲೋಪ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯಾವುದದು? m4. So m4 is equal to slope of the last one, that is nothing but dA. So slope of dA is equal to students ಏನು ಬರುತ್ತೆ? It is 2 minus of minus 1, that is 2 plus 1 divided by, it is minus 3 plus 2. Right, so we get 3 divided by minus 1, which is equal to minus 3. So clear ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ? Right, so ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ, ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು? Here, so here students I can tell that, so here m1 equals to m3, okay, and m2 equals to m4. Therefore side students, side AB is parallel to what? ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ parallel ಆಗಿದೆ? side AB is parallel to CD ಅಲ್ವಾ? Right, side AB is parallel to side CD and students ಇದರಲ್ಲಿ side BC is parallel to what? Is parallel to ಯಾವ್ದಾಗಿದೆ students? DA ಅಲ್ವಾ? Right, it is AD or DA. Right, DA ಅಂತಾನೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Therefore, which implies opposite sides are parallel to each other. Therefore students I can clearly tell that, therefore ABCD forms a parallelogram. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ? Right? Okay, so we shall move on to the next problem students. Yes, find the angle between the x-axis and the line joining the points. So ಈಗ ನಾನೇನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಐ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ x-axis and the line joining these 2 points. So ಇದು ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ? 3, -1. So ಯಾವ quadrant students? ಇದು 4th quadrant, and this is also 4, -2. It is also in 4th quadrant. So let me consider these 2 points students. So ಹಾಗಾದ್ರೆ let me draw this x and y axis first. Okay, so x and y axis. Okay, so let me name this. So ನೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ? x dash, and then y dash, and then the origin students. So let me consider these 2 points, 3, -1. So 3, -1, 4, -2. So 3 ಇಲ್ಲಿ 4 ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ, and -1, -2. So ಇಲ್ಲಿ -1 and here somewhere here -2. Okay, so 3, -1 and ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದಿದೆ? 4, -2 ಇದೆ. Okay, so these are the points I get. ಹಾಗಾದ್ರೆ so let me consider a straight line students joining these 2 points. So let me consider a straight line joining these 2 points students. Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ? what I have got here. So here let me name these points students. So ಇದು this is line L1, and this point students let me consider this as P of 3, -1, right? P of 3, -1 and Q of, let me consider this to be 4, -2. Okay na? So this is what I get. Now what I need to find students? I need to find the angle between this line and the x-axis. ನೋಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಲೈನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿರೋ ಕಾರಣನೇ ಇದು. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಂಗಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ? 4 ಆಂಗಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅಬವ್ 2, ಬಿಲೋ 2. ಬಟ್ ನಾನು ಯಾವುದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು? ಸೊ ಯಾವುದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಟು ಬಿ ಥೀಟಾ.
the angle between the two lines. And ಇದು ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, this is nothing but the slope between these two lines. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ರೈಟ್, ಇದೊಂದು ಲೈನ್ ಮತ್ತೆ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಜೊತೆಗೆ ತಗೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಾನು. ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 4 angles ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಹಿಯರ್ ಅಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಅಂಡ್ ಈ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಏನಿದೆ, ಆ ಆಂಗಲ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಾನು. ಆ ಆಂಗಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಇದರಿಂದ ನಾನು ಸ್ಲೋಪ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಐ ಗೆಟ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ಲೈನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ, ಎಸ್, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ so here the line L joining the line L joining or passing through, the line L passing through P of 3 comma minus 1 and Q of 4 comma minus 2 makes an angle theta with positive x-axis in anti-clockwise direction, which is nothing but the inclination, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಇದು ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು ನಾನು, ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. therefore ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ಸ್ ಥೀಟಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಥೀಟಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ನನಗೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. therefore we have, ಸೊ ನಾನೇನಂತ ಬರಿಬಹುದು, we know that m is equal to tan theta. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಸಿಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಎಂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಸಿಕ್ಕರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸ್ಲೋಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಸಿಗ್ಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನನಗೆ, ಸಾರಿ, ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಸಿಕ್ಕರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಥೀಟಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಥೀಟಾ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. therefore m is equal to what ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, m is nothing but y2 minus y1, that is minus 2 minus 1, that is minus 2 minus of minus 1, that is plus 1, divided by 4 minus 3. Okay, so I get here minus 1 divided by 1, which is nothing but minus 1. So m minus students ಇಲ್ಲಿ minus 1, and ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಇದರ obtuse angle ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಸೊ here students what I get, therefore m is equal to minus 1, which implies tan theta equals to minus 1. ಹೌದಲ್ಲ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, minus pi by 4. So this is the obtuse angle which is created students with respect to positive x-axis. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Okay, fine. So ಹಾಗಾದ್ರೆ let me move on to the next question. So the slope of a line is double of the slope of another line. So slope of a line is double the slope of another line. If tangent of the angle between them is 1/3, find the slopes of the lines. So ನಾನೇನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎರಡು ಲೈನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದರದ್ದು ಸ್ಲೋಪ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್ ಅಂದ್ರೆ tan theta ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ what I can do now students here, so let us write the given conditions. Let L1, L2 be the straight lines, making okay, so with slopes, so making anta bariyod beda, with slopes m1 and m2 respectively, with slopes m1 and m2 respectively. Okay na, ಏನು ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ, so let L1 and L2 be the straight lines with slopes m1 and m2 respectively. ಏನು ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, slope of a line is double of the another line. ಅಂದ್ರೆ here given students, slope of a line, that is m1, is nothing but double of another line, that is 2m2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? This is what is given. And ಇನ್ನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, if the tangent of the angle between them also given, and ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, tan theta ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. what is tan theta? It is nothing but students, it is 1/3. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನೇನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸ್ಲೋಪ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ m1 and m2, ಇದನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನನಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನನಗೆ, tan theta ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, m1 ಮತ್ತು m2 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್, ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ನೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ದ acute angle, okay, or we know that the tan theta equals to modulus of
what is that? M2 minus M1 divided by 1 plus M1 into M2. And clear ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ. Yes, already we know what is M1. M1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು 2M2 ಇದೆ. So let me substitute those values. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 1/3 equals to M1 M2 ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. M1 ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? It is 2M2. ಹೌದಲ್ಲ? So all divided by 1 plus 2M2 into M2. Right? Because M1 is nothing but 2M2 and close the modulus. So we know a rule students. ಒಂದು ರೂಲ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. That is if modulus of x is equal to a, then x is equal to students ಅಂದ್ರೆ modulus ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರೂಲ್ ವಿಚ್ ವಿ ನೋ. ಸೊ ಈ ರೂಲ್ನ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1/3 ಇರೋದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1/3 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಇಯರ್, therefore we get students plus or minus 1/3 which is equal to m2 minus 2m1, right? So yeah, m2 minus 2m2 alva, m2 minus 2m2, yeah, it is m2 minus 2m2 divided by 1 plus 2m2 into, sorry, yeah, 1 plus 2m2 into m2, right? Is that what we have got students? Right? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಫರ್ದರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಮೈನಸ್ m2 divided by 1 plus 2m2 square. ಹೌದಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ therefore we shall consider case 1 and case 2 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕೇಸ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ m2 divided by 1 plus 2m2 square which is equal to plus 1/3. ಇದು ಕೇಸ್ 1 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಕೇಸ್ 2 ಇಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ಕೇಸ್ 2, coming to case 2 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, coming to case 2, what is that? If minus m2 divided by 1 plus 2m2 square, 1 plus 2m2 square which is equal to minus 1/3. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ we have got plus or minus 1/3. One is plus 1/3, another one is students minus 1/3. So let me cross multiply this. So we get minus 3m2 which is equal to 1 plus 2m2 square. So if I write this students, I get 2m2 square plus 3m2, right, plus 1 equals to 0. So 1 into 2 ಅಂದ್ರೆ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಿಡಲ್ ಟರ್ಮ್. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ 2m2 plus m2 plus 1 equals to 0. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಇಯರ್ m2 ಕಾಮನ್, 2m2 ಕಾಮನ್. ಸೊ m2 plus 1, right, plus 1 into m2 plus 1, is that right, equals to 0. Therefore we get students m2 equals to minus 1/2 or m2 equals to students ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? minus 1 ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಇಫ್ m2 equals to minus 1/2, m1 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಆಲ್ರೆಡಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ m1 equals to 2m2 ಅಲ್ವಾ, ರೈಟ್? ಸೊ therefore ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎರಡು ಕೇಸ್ ಯಾವುದು? m1 equals to 2m2, right? Therefore we get 2 into minus 1/2 which is equal to minus 1. So this is one case students. ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ m1 equals to 2m2, right? Therefore we get 2 into minus 1 which is nothing but minus 2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪೇರ್ಸ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಪೇರ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಂತು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ ಕೇಸಿಗೆ ಬರೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಮ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ 3m2 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು minus 1 minus 2m2 ಸ್ಕ್ವೇರ್. therefore we get 2m2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ plus 1 or minus 3m2 plus 1 equals to 0. ಸೊ 2ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ? ಯಾ, ಸೊ ವಿ ಶಾಲ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಟರ್ಮ್. ಸೊ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ? 2 into 1 ಅಲ್ವಾ? ವಿ ಗೆಟ್ 2 into 1 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ. ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? 2 into m2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ minus m2 minus 2m2 or 2m2 minus m2 plus 1 equals to 0. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 2m2 ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಿ ಗೆಟ್ m2 minus 1 and minus 1 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ m2 minus 1 equals to 0. So we get students m2 is equal to, so here we get m2 equals to plus 1/2, right, or m2 equals to students plus 1, right? So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಕೇಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? So we get again two cases students here. So we know that m1 equals to, what is m1 students? It is 2m2. Therefore we get 2 into 1/2 which is equal to 1 and m1 equals to 1 ಬರುತ್ತೆ. Okay, and ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ m1 equals to 2m2. therefore we get 2 into 1 which is nothing but 2. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ 4 ಡಿಫರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಫಾರ್ m1 and m2. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಫೈನಲಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ therefore the values of m1 and m2 are, okay, m1 and m2 are, ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ಪೇರ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ? ಎಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ಪೇರ್ ಬರುತ್ತೆ? minus 1/2 minus 1. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ m1 equals to minus 1/2
and m2 equals to minus 1. Next case students, m1 equals to m1 sorry m2 ಮತ್ತೆ m1 ಅಲ್ವಾ, sorry we need to interchange this, so interchange ಮಾಡೋಣ. Yeah, so we need to interchange students. So m1 value ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ previous ಅಲ್ಲಿ, m1 value is minus 1, m2 value is minus 1 by 2 ಹೌದಲ್ಲ, right? So let me write these values. So first students ಇದರಲ್ಲಿ okay, so ಇದರಲ್ಲಿ m1 m2 m1 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 because we have got 4 values ಅಲ್ಲ, so m2 m2 m2, so these are the values we get, and okay, so and which is equal to and which is equal to and. So here there are another 4 values which we get. So m1 ಏನೇನು ಕೇಸ್ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ, ಯಾವುದಿದೆ, -1 -2 1 2 ಹೌದಲ್ಲ, so -1 -2 1 2, this is what we have got. And next case ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ, -1 -2 1 2 ಆಯ್ತು, m2 ಏನು ಬರುತ್ತೆ, -1/2 -1 1/2 plus 1. okay, so ಇದರಲ್ಲಿ -1/2 -1, right, 1/2 plus 1. So these are the values of m1 and m2 students. Clarity ಸಿಕ್ಕಿದಲ್ಲ? Please give the conclusion students, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ full marks ಸಿಗೋದು. Let me move on to the next question. So yes, I think we have completed, no, we are in the last question students. Okay, we shall complete this question now. So we will be completing with this particular lecture. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ question ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, a line passes through x1, y1 and h, k. If the slope of the line is m, show that. Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಪಾಸ್ ಆದರೆ ನಾನು ಸ್ಲೋಪ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ರೈಟ್? therefore according to this students, according to this here, what is m students? m ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the slope of the line passing through these 2 points. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ, yes, we get k minus y1 divided by h minus x1 ಹೌದಲ್ಲ, right? because the slope of the line passing through these 2 points ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, is the slope of the line joining, ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, is of the line joining x1, y1 and h, k ಹೌದಲ್ಲ, ರೈಟ್? therefore ಇದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ, we get h minus x1 into m equals to k minus y1, or if I write in the given way, so k minus y1 equals to m into h minus x1. okay, so this is the required equation. ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ರೈಟ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಐ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ದ ಹೋಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ವಿತ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸ್ಲೋಪ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಸ್ಲೋಪ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದ್ದಾಗ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದ್ದಾಗ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಲೈನ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯು ಫೌಂಡ್ ಔಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಈ ಥರ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ರೀಕಾಲ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿವಿಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ವೇರಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಟಿಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಹಾರ್ಡ್, ಸ್ಟಡಿ ವೆಲ್. I hope you are seeing the DPPs. So DPPs ನೋಡಿ, because that will give you a different idea about the KCET problems. So ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಓದಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಡ್ರಾಪ್ in the comment sections. So we shall meet in the next class students. Till that, take care, all the best, study well.